Want ik geloof hier in reïncarnatie en dat is dan natuurlijk, als je hier goed doet, kom je in het volgende leven nog mooier terug. Dus laten we niet zijn voor de vissen straks en ze lekker op brood geven en wie weet doet dat ons ook nog wat goed. Trouwens, wat belangrijk is als je op een boot gaat, dat je de telefoon met op- en afstappen opbergt. Als je namelijk uit je handen valt, is je niet met te vinden. Dus niet met je telefoon. Ja man. Dat is mee geholpen. Okay, so Johnny, back to the English version. Thank you very much for translation in Dutch language. Okay, so right now we're heading start the boat trip up the river to the canal, get inside the small canal, and we're going to come back and get off to visit the Temple of Dawn on your left hand side here. The tower that you guys see, that's the landmark of Bangkok. Okay, on the left hand side, on the left hand side, that we have a chance today our program. We're going to stop at Wat Arun and which is walking around inside the temple complex. And we will come back by the ferry, the big ferry shuttle will crossing the river to this side and we walk to the restaurant nearby. Okay? Thank you. Okay, so you guys still remember the Grand Palace yesterday? The Grand Palace yesterday is on the right hand side. Okay, that's the big complex of the Grand Palace that we went to. Beautiful. That means in the past, the entrance of the Grand Palace right along the river here. But right now the gate, the entrance is on the roadside right now. Okay, that means in the past, our king, before he gets inside the complex here, he have to came by the royal barges and got into the riverside, from the riverside and get to the big complex like outer court, middle court and inner court inside the Grand Palace there. Well, on the left hand side you guys going to see another Western building. That's the Royal Navy Seminar Club for the Navy. Like when they do like celebration or do like seminar, like meeting, that they're going to use this building for their meeting with their people. Okay, it's like this is their own area to control. That's the Royal Navy Department next to. This is the department around this area. Okay, so you're going to see one of the flags on your left hand side. That's our Thai nationality flag. But you will see one of the symbols of the great white elephant in the center of the Thailand flag there. That's the old version of our Thai flag. Right now we don't have the symbol of the great white elephant. It's left only the striped one. That we want to become more international, like France, like England during that time in this 18th century AD. We would like to become more international. Yeah. This river, the river name Chao Phraya. Chao Phraya means the pony. Okay, this is name of the pony river. Pony river. This
river traveling from the northern Thailand. It's about 700 kilometers away from here. That's from the four small major rivers that they are Ping, Wang, Yum, and Nan river, Nan river. Okay, that's from the four major rivers connect to be one big river, and this river down the river it go out to the Gulf of Thailand, the sea. The river that you are riding right now is also got the high tide and the low tide. It depends on the sea level. If the sea level higher than the fresh water in the river here, that means it increase the tide up higher because of the fresh water that cannot go out to the sea. Okay, that increase the level higher. Once the sea level got low, this river can go out. The fresh water go out to the sea. Alright, we got two oceans, two sides of the sea in our country. This river connects with the Gulf of Thailand. The Gulf of Thailand is go to the South China Sea and connect with Pacific Ocean. That means the foreigner, Westerner, can travel in from their country, get to our country by the water. Yes? We work with the international, connect with the international for over 700 years old. That we got your people, Hollander, we know that people as Hollander. Hollander people during that time. Portuguese people, French, Spanish, that they come here and work with our people. Your people, they do the business, local business here in Ayutthaya in the 17th century AD, 16th century AD. They're running the business about postal. It's like you send the letter to somebody, like you are the people who collect the letter and translate in the one language, maybe like international, like English language, and try to cooperate with another nationality that you are the trading, you near the trading hub, you get the communication, connect with the communication between the other, that your people run the business there, okay? Oké, hij vertelt ondertussen allemaal hele leuke weetjes. Het eerste wat ik heel interessant vond, is wij kennen natuurlijk de Thaise vlag tegenwoordig als een vlag met 3 kleuren. Rood, wit, blauw, een hele dikke blauwe streep en dan wit, rood. Maar dat is eigenlijk de aangepaste vlag, want vroeger hadden ze midden op deze vlag nog een ronde staan met een olifant erin. Maar dat is natuurlijk best ingewikkeld om te tekenen. Als je een kind vraagt, teken een vlag. En dan moeten ze ook nog een olifant gaan tekenen bijvoorbeeld. Ja, dat is best wel lastig. Dus zij willen het allemaal even wat makkelijker maken. Dus we hebben de olifant van de vlag afgehaald. En nu is het dus de vlag zoals wij hem kennen. Alleen bij het militaire gebouw neem ik nog met de olifant erop. Volgens mij gaan we straks ook weer terug, want hetzelfde security, dus altijd zo is, zou ik nog eventjes jullie erop attenderen, dan kunnen jullie de originele vlag van Thailand zien. En tegenwoordig is hij dus rood is blauw, blauw wit rood. Het is eigenlijk heel makkelijk te onthouden. Eerst de Nederlandse vlag en dan keer hem nog een keertje om. En wat hij verder vertelde is dat het best wel bijzonder is aan dit stukje hier, is we zitten natuurlijk vlak bij de zee, de golf van Thailand. Dat betekent dus ook dat deze rivier, dat hij hier eb en vloed merkt. Dus dat betekent als de zee hoger gaat, de rivier kan natuurlijk niet lager dan de zee liggen. Dus dan gaat het water van de rivier stijgt mee. Op het moment dat het weer eb wordt en de zee daalt, dan kan het water uit deze rivier stromen. En stroomt het water van de rivier de golf van Thailand in.
Maar omdat het niet verder wat heel snel gaat in. Ik heb nog even de tijd. Als jullie nu naar rechts kijken, zie je twee haven van de koning. Maar dat is misschien ook even misschien aan de enorme details die je ziet hier op de voorboeg van de schepen zien. Dat is echt heel mooi gedaan. En wat hij verder vertelde over de golf van Thailand, die connect dan uiteindelijk met de Pacific Ocean. En dat is natuurlijk heel internationaal. En hij vertelde dat vroeger hier al Nederlanders kwamen, Fransen, Spaanse mensen. Maar als ik het goed begrijp was het vooral dat de Nederlanders veel zaten op het gedeelte van de communicatie en de post. Omdat Nederlanders heel goed waren in vertalen. Oh kijk, hier zien we ook een olifantklap. Dankjewel, Thijs. Als je... ik zie achter de bomen. Oké, die pak nog een keertje. Maar als je met elkaar wil communiceren, is het natuurlijk handig als je begrijpt wat je bedoelt. En tegenwoordig spreekt iedereen op een groot deel van de wereldbevolking spreekt dat Engels. Dus kunnen mensen heel makkelijk met elkaar communiceren. Dat was vroeger niet zo. Dus als jij een brief schreef in het Thais, moest dat eerst vertaald worden naar het Frans, of naar het Engels, of naar het Nederlands. En nou ja, daar was het heel veel werk in. Want Google Translate bestond toen nog niet. Okay, so we continue getting into the small canal. Okay, so right now we start to see the house that's been built on the water already. This is we're going more deeper in the canal where the local community been built along this canal. We see the boat, like the long one, long boat, we know that long tail boat. They modified from the pickup truck engine, modified from the truck engine, like 4,000, 2,500 cc engine, diesel engine. They can speed very fast also. Ooh, Farhan! On the left side, walking on the side. If we see some more, we're going to slow down. It's too fast, we cannot stop. And get the point. And we see more local people. We can say hello to the local people. Sawati. Sawati. How to say hello in Thai? Sawati. Sawati. We see the kids jumping in the water. That's how the local people living with the water, with the river, with the canal here. Yeah. Actually, the water condition, it can be bad, it can be okay, it can be good. It depends. When it depends on the season. Like in the next season, we're going to get into the summer season. Maybe the condition of the water going to be less condition, less oxygen. Yes, during the hot season, summer season. We get more oxygen in the water during the rainy season, okay?
This water always in this color because they're traveling, passing the soil underneath. The soil on the west, on the north, is the red and brown color. Yeah, that's why this river is never clear. Never clear water. We're going to hand you the bread. Don't eat the bread, okay? That's for the fish. You take it. Take one, take one. Okay, please look on your left or your right hand side, close the side that's close to you, because these giant catfish, they're living in the same river. They can go left, they can go right. Okay? That's a giant catfish. Giant catfish. They can be big, like 100 kilograms. If they're living in the good condition of the water, deep enough, food enough, they can be big, like 100 kilograms. We're feeding them for good luck, like we're sharing the food to the homeless, like we're sharing the food to the animal. Catfish. You saw the albino one, the white one. Yeah, so you are feeding the fish at the back of the Buddhist temple. Every Buddhist temple that's been built along the river, they're going to be the rescue area for all of the animals. We're not catching the fish or feeding the fish near the temple. Yeah? We see more Buddhist temples along the way, mixed with some of the rich houses or the poor houses that you see the big contrast along the canal here. That's the big contrast between every classes of the people. Yeah, you're going to see the rich people, rich houses, poor houses, middle class people been living along the canal. In the big city of Bangkok, we're living all together, not separate, no separate area. That means in Bangkok city here, we got the billionaires who living here, and also really poor people been living here. Okay, like we got the two big slums still in Bangkok city here, in Klong Toi, in Klong San, just a big slum for the poor people. Ik ga je weer een beetje besparen. Wat hij net vertelde is dat je eigenlijk niet heel aparte wijken hebt in Thailand. Je hebt niet een wijk waar de rijke mensen wonen of waar de arme mensen wonen. Eigenlijk woont iedereen naast elkaar. Dat kun je ook hier zien als we over de rivier varen. Je zult huizen van arme mensen zien, maar ook huizen van hele rijke mensen. En wat hij verder in de buurt nog vertelde over de rivier is, als je goed kijkt, is de voorkant van de meeste huizen zo dicht naar de rivier. Dat komt nog van vroeger. Dan toen ze hier begonnen met wonen, nadat hun vorige hoofdstad was verwoest,
deden ze eigenlijk alles verkeer via de rivieren. Dat betekent dat eigenlijk de rivier de weg was en je wilt de voorkant van je huis naar de weg, in dit geval de rivier hebben. Dus de voorkant van de huizen zijn langs de rivier nog naar de rivier zelf. Pas later werd er meer gebruik gemaakt van de wegen, de tram en daarna de skytrain en de metro. Maar langs de rivier weten bij de oudere huizen nog zien dat ze gericht zijn richting de rivier. En dat heeft dus oorsprong in toen ze hier net kwamen wonen en eigenlijk alles ter rood deden. Met een soort van genetische functie. Okay, on the right hand side near the pole, the column near the erected side column. Yeah, that's the Waran. They can live on the ground and in the water like a crocodile. When they're walking, it's very slow, but when they get to be aggressive, they can run very fast, swim very fast also when they're catching the fish under the water very fast. Huh? This is the young one. I think that looks like yeah, the age that they can live in, if they're living in the good area, they can live up until 20 years old or can be more than that, okay? One Johnny saw it, it's the same size like a crocodile. Yeah, very big, like 2 meters long, and very fat. Very fat, look like the size of the crocodile. When they're big, it turns to have like the people who have the big belly also, big like that. On the plant that's floating on the water, that's the water hyacinth, very known as water hyacinth, the green plant that's floating on the water. It grows very fast. If we keep it like this 1 month, it will fully along the river, not over 2 months, can be fully along the river here. And all of the garbage going to stop on the water hyacinth. Not good, we have to clean the river every day, try to collect them as much as we can.